අපි අද පටන් ගන්න මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ රයිටින් කියන පාර්ට් එක. ඉංග්‍රීසි භාෂාව ලියනකොට ජාත්‍යන්තර ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටෑන්ඩඩ් එකට IELTS ස්ටෑන්ඩඩ් එකට කොහොමද ඉංග්‍රීසි භාෂාව ලියන විදියට ඉගෙන ගන්න. ලියන්නේ කොහොමද ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටෑන්ඩඩ් එකට කියන එක තමයි අපේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. අපි ලෙවල් එකට තමයි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. අපි බලමු මේකත් එක්ක හිමීට ඉගෙනගෙන ගිහිල්ලා මේකේ කොටස් 4ක් තියෙනවා. අන්තිමට තමයි ටෙස්ට් එක තියෙන්නේ. මම ප්‍රශ්න ටික පිළිවෙලින් කියලා දෙන්නම්. ඒ අවශ්‍ය කොටස් ටිකත් එක්ක මොනවා හරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් අහන්න. ඒ අතරමැද මොනවා හරි තිබ්බොත් අත උස්සන්න. මේකට ලයිව් සම්බන්ධ වෙන්න උත්තර දෙන්න කැමති කෙනෙක් හිටියොත් අත උස්සන්න. මේක යන අතරතුර. කෙලින්ම යමු අපේ ලෙසන් එකට. IELTS කියලා මේකට කියන IELTS exam එක. IELTS getting ready for IELTS. Which skill do you find most difficult in English? ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වට මොන හැකියාවද ගොඩක් අමාරුයි කියලා තේරෙන්නේ? Listening the, reading the, writing the, speaking the. Do you ever have to write formal English in your work or studies? කවදා හරි රාජකාරී මට්ටමින් ලියන්න අවශ්‍ය වුණාද කියලා අහනවා. ඔයාගේ වැඩ කරන ස්ථානයේ හෝ ඉගෙන ගන්න තැනක. How do you practice writing in English? කොහොමද ඔයා මේ ඉංග්‍රීසි ලියන එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ? The IELTS exam test all 4 skills. IELTS exam එකේ මේ listening, speaking, reading, writing කියන හතරම ටෙස්ට් කරනවා. මේ writing එකේ ගොඩක් අය ටිකක් අපහසු එකක්. ඒතකොට අපි බලමු අද focus කරන writing කියන කැලල කොහොමද ඒක improve කරගන්නේ? You are going to study and practice some vocabulary typically associated with the writing test before looking at the 2 types of writing tasks. IELTS එකේ writing එකට යන්න කලින් ඒකට අදාළ යම්කිසි වචන ටිකක් තමයි අපි දැන් මුලින් ඉගෙන ගන්න යන්නේ මුල් කොටසේ. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් පොතක් තියාගන්න writing කැලලට speaking, writing, reading, listening කියන එකට පොත 4ක් තියාගන්න. ඒකේ අපි කතා කරනවා දැන් writing කියන එකට අවශ්‍ය වෙන වචන සුළු ප්‍රමාණයක් ගැන අවධානය යොමු කරලා ඉස්සරහට යනවා. Topic. පළවෙනි එක ගන්න topic කියන එක. Noun example the subject you write or talk about. Topic of this essay is the future of transport. Topic කියන එක වැදගත් වෙනවා. Statement. Topic. ලියා ගන්න topic කියන එක දන්නේ නැත්නම් ඒක ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයත් එක්ක පොඩි idea එකක් ගන්න ඉස්සරහට exercise එකක් Statement. Statement එකක් කියන්නේ මොකද්ද? Statement එකක් කියන්නේ a noun, a sentence that expresses a fact, information or an opinion in a formal way. රාජකාරී විදියට මොනවා හරි කාරණයක් කියනවා නම් තමයි අපි ඒකේ statement එකක් කියලා කියන්නේ. Read the statement and decide if you agree with it or not. Proportion. Proportion කියන්නේ large proportion. ඒ කියන්නේ one part of whole. යම් කිසි දෙයකින් කොටසක්. A large proportion of visitors to the city, around 75% stay for 2 days or less. 75% කියන්නේ proportion එකක්. Feature. An important and typical part of something. Modern cars have many safety features such as automatic emergency brakes and rear view cameras. එතකොට feature එකක් කියන්නේ යම් කිසි එකක තියෙන ලක්ෂණයක්. Point. An idea or opinion that someone writes or says. මොනවා හරි කියන එකක තියෙන යම් කිසි අදහසක් තමයි point එකක් කියලා කියන්නේ. මේ හැම වචනයක්ම අපිට IELTS exam එකට ලියනකොට වැදගත් වෙනවා. The writer represents the same idea using different words to emphasize the point. Structure. Noun, the way in which the parts of something are arranged and connect together. Structure එකක් ආකෘතියක් වගේ. What make it the way මේ කියලා දල අවශ්‍ය මත තියෙන most essays have the same structure. ගොඩක් රචනාවල එකම structure එක තියෙනවා. An introduction, several body paragraph and conclusion. ඒතර essay එකක් ලියනකොට ඔන්න structure එක තමයි තියෙන්න ඕන. කියන්නේ introduction එක, body paragraphs කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්, conclusion එක තියෙන්න පුළුවන්. Okay, අපි introduction එකට මොනවද අවශ්‍ය?
පොඩි පැරග්‍රාෆ් එකේ මොනවද තියෙන්න අවශ්‍ය? කන්ක්ලූෂන් එකේ මොනවද තියෙන්න අවශ්‍ය කියලා පස්සේ කතා කරමු. extent, Extent. How large or important a situation, problem. I only agree with this opinion to a certain extent. තරමක් දුරට. certain extent කියන්නේ තරමක් දුරට කියන එකට. extent කියන කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කොච්චර දුරට ඔයා එකඟ වෙනවද extent. Not or not completely. තරමක් දුරට එකඟ වෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම එකඟ වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි මේකෙන් කියන්නේ extent. range, Range. A number of different things of the same type. To get a high score in the IELTS test, you need to use a wide range of vocabulary. Range කියන්නේ a number of different things of the same type. එකම වර්ගයක විවිධ ආකාර. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපිට කියලා තියෙනවා අපිට එක්සෑම් එක ගොඩක් ලකුණු ගන්නවා නම් විවිධ ආකාරයේ වචන මාලාව අපි දැනන් ඉන්න වචන ප්‍රමාණය ගොඩක් වැඩි වෙන තරමට හොඳයි කියනවා. ඒක ගොඩක් ලකුණු ගන්න. මොකද එකම දේ අපිට විවිධ ආකාර වලින් කියන්න පුළුවන්. විශේෂම දේ තමයි එකම දේ රිපීට් කර කර කියනකොට එක්සෑම් එකේ ලකුණු අඩු වෙනවා. එකම වචනේ නිතර නිතර ලියනවා නම්. case, Case. A noun, a particular example of something. A pilot training normally takes 2 years, but in some cases it can take much longer. එතකොට case එකක් කියන්නේ a particular example of something. මොනවා හරි දෙයක example එකක් කියලා කියන්නේ case එකක්. case work කෙනෙක්. එතකොට ඒ දලා අදහසක් ගන්න එකෙන් මේක important. variety, Variety කියන්නේ මොකද්ද? Several different types of the same thing. විවිධ ආකාරයන් කියන එක තමයි. To get a good score in the IELTS test, you need to be able to express ideas in a variety of ways. එතන ඔබේ අදහස එක එක ආකාරයෙන් ප්‍රකාශයටපත් කරන්න පුළුවන් කියන එක ටෙස්ට් කරනවා IELTS exam එකේ. ඉංග්‍රීසිම පුළුවන් වුණාට බෑ. ඒ මෙන්න මේ කියන ලක්ෂණ ටික තියෙන්න ඕනේ. එතන මේ වචන ටික අනිවාර්යෙන් මේ වචන 10ක් තියෙනවා. මේ වචන 10 මතක තියාගන්න බලන්න. ඊට පස්සේ පොඩි එක්සර්සයිස් එකක් තියෙනවා. ඔයාලා දන්නයි කියන්නේ. Subject that you write or talk about. මොකක්ද මේකට කියන්නේ? කදාංශය. අපි කතා කරපු ටිකම තමයි මේ ප්‍රශ්න ටික තියෙන්නේ. ඒකට ආන්සර් එක කියනවා. ලියලා තියෙනවා නේද? බාර කුරුටු ගන්නවා මේක නේද? ඊට පස්සේ දාලා තියෙන topic කියලා. Next one. Several different types of the same thing. මොකද මේකට එන්නේ? එකම දෙයක විවිධ ආකාර වර්ගවල පැටකල කියලා අපි ඉස්සරහට යනවා. variety කියලා තියෙනවා ගයන්. හරි. Next one. ටකල කියන බලනවා ඊට පස්සේ a sentence that expresses a fact, information or an opinion in a formal way. ආචාර්ය විදිහට මොනවා හරි දෙයක් අපි කියනවා අදහස් කරනවා කියන එකට මොකක්ද ඒක වචනේ? Statement. Statement. නිමේෂ දාලා තියෙනවා statement. The way in which the parts of something are arranged and connect together. අර කියන ටකල මයික් ඔන් කරලා කියලා දාන්න පුළුවන් නේ කියන. ටට්ටකල ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. Structure කියලා දාලා තියෙනවා නිමේෂ. Structure. The way which parts of something are arranged. ආකෘතිය වගේ අදහස තමයි ඒක හරි. Number of different things of the same type. එකම දෙයක විවිධ ආකාර. මොකද්ද වචනේ? මේ වචන 10 අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. proportion කියලා වෙලා තියෙන message. එක වැරදි.
number of different things of the same type. Range. Proportion කියන අනුපාතයක් වගේ එකක්. The same type එකේ එතන range කියන තමයි ඒකට උත්තරේ. A particular particular කියලා කියන්නේ particular example of something. Particular example of something. මොකක්ද? Point කියලා ආවා message එක. ඒක මොකක්ද? Particular example එක වැරදි කියන්නේ. Particular example of something. Point කියන එක වැරදි කියනවා. මොකක් හරි එකක උදාහරණයක් කියලා කියන්නේ. මොකක්ද answer? Particular example. අනේක උදාහරණයක්. එතකොට point වෙන වරන case එකක්. case එකක් තමයි. ඒකට case තමයි එකට ගන්න. How large or important a situation, problem, etc. කොච්චර ශාලද කොච්චර වැදගත්ද වගේ අදහසක් දෙන එකක් තමයි මේක. මොකද ඒකට වචනේ? කොච්චර දුරට extent තමයි ගන්න තියෙන්නේ. රෝෂන් නිමේෂ දාලා තියෙනවා. extent. An idea or opinion that someone writes or says. මොකද ඒකට ගන්න? රෝෂන් නිමේෂ දෙනවා දාලා දෙනවා. Point. Correct. One part of whole. ගොඩ දෙකකින් කොටසක්. මොකද මේකට දාන්නේ? Proportion. Right. Correct. An important and typical part of something. Feature. Feature. Right. ඔය වචන 10 අමතක කරන්න එපා. දැන් මේකත් එක්ක ඉස්සරහට යන එක දවසට ඒ 10 ඉගෙන ගන්න කොටස ඉගෙනගෙන යන්න. එතකොට ගොඩක් ඉස්සරහට පහසු වෙයි. Right. ඊට පස්සේ ඒකෙම තව ටිකක් තියෙනවා. තව ටිකක් පුරුදු වෙන්න. The first sentence of a paragraph is usually the මොකද්ද? Sentence. It says what the paragraph is about. ශාදාන topic sentence කියලා. එතකොට ඒක අපි check කරලා බලමු. The correct answer is topic. Each text has a topic. කියන්නේ හැම ඡේදයකම වගේ අපි topic එකක් තියෙනවා. Question it is answering to exam. අපි උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් each paragraph in a text has its own topic. අපි ඡේදයක් ලියනකොට exam එකට ඒ ඡේදයේ ඇතුලේ එක topic එකයි තියෙන්න පුළුවන්. එක අරමුණයි. එක මාතෘකාවක් ගැන තමයි මේ ඡේදය කතා කරන්නේ. වෙන මාතෘකාවට යනවනම් වෙනම ඡේදයක් ලියන්න ඕන. ඒක තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් එක. ඒතර මේකට ආන්සර් එක අපි topic කියලා තමයි ගත්තේ. ඒක correct. ඒකට බලන්න කවුරු හරි type කරන්න බලන්න ආන්සර් එක මොකක්ද කියලා. The main of most desert. The low amount of rain. An extreme temperature. ගොඩක් කාන්තාරවල තියෙන ලක්ෂණයක් තමයිලු තද උෂ්ණත්වය සහ අඩු වර්ෂාපතන. ඒකට feature කියලා දාලා තියෙනවා. Features. The main features of most. Features කියන ලක්ෂණයන් කියන එක තමයි තියෙන්නේ විස්තර දෙක. එතකොට correct answer features. The main features of something are the most important typical part of it. Feature කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක ගොඩක් වැදගත්ම ලක්ෂණ ඇත්තම ලක්ෂණ කියන එක තමයි. මේකට බලන්න. A small university graduates fail to find a job. Graduate වෙන හැමෝටම job හොයන්න බැලු තා කුසලු proportion අනුපාතික කට්ටියට සුළු ප්‍රමාණයකට තියෙන අයගෙන් කොටසක
මේ වචන වැදගත් වෙනවා ඔයාලා එසේ එක ලියනකොට. ඒකයි මේ වචන පුරුදු කරන්නේ. එසේ එකක් ලියනකොට මේ වචන වලින් ලියුවොත් හරි හොඳට ලකුණු ගන්න පුළුවන්. Only a small portion of universities graduates fail to find job, right? Portion. The sentence means that only a small part of total number of university graduates fail. So, right. Make it a burn. What again? right. නිමේෂන් අවශ්‍ය දෙනම් පොයින්ට් කියලා දාලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ එක පොයින්ට් එකක් වටා තමයි තමන්ගේ මුළු ඡේදයක් යන්න ඕනේ. එක ඡේදයක් ලියනකොට. මේක කියන්නේ each paragraph of your essay should include only one main point. එක පොයින්ට් එකක් ප්‍රධාන පොයින්ට් එකක් තියෙනනේ මේ paragraph එකට අදාළ. That is just one of the ideas you want to express. The correct answer is point. The main point of a text of a paragraph is the most important idea in it. Okay, වැදගත්ම idea එක. බලන්න මේක පුළුවන්ද? Yes, you should express your opinion using a of expressions. Don't repeat the same phrase every time. එකම phrase එක නැවත නැවත repeat කරොත් ලකුණු අඩු වෙනවා. ඒක නිසා විවිධාකාරයේ variety අවශ්‍ය දාලා තියෙනවා variety විවිධාකාරයේ විදියට should express your opinion using variety of expression. එක expression use කරලා කියන එක තමයි ඔයාලට exam එකේ ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක් ගන්න හේතු වෙන්නේ. The correct answer is variety. The sentence means that you should express ideas using different expressions. A range of expression would have the same meaning. බලන්න මේක පුළුවන්ද කියලා? If possible, try to include blank of different tenses in your essay. Kadehta. try එකක් දෙන්න. කවුරු හරි වැරදුනට කමක් නැහැ. අපි උත්තරේ බලලා යන්න ඊට පස්සේ. තුනයි තියෙන්නේ. කනපාරක් කරලා දාමු කවුරු හරි නේ. දෙක දාලා තියෙනවා range. නිමේෂත් range කියලා දාලා තියෙනවා. right. Range of different. ඒ කියන්නේ විවිධ ආකාරයේ tenses භාවිතා කරන එක හොඳයි කියලා තමයි කියන්නේ. This sentence is telling you to use several different verb tenses. Not always the same one. A variety of different verb tenses would have the same meaning. එකම අදහස තියෙන එක එක tenses පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට එසේ එක ලියද්දී ඔයාගේ භාෂා හැකියාව හොඳයි කියලා ඔයාලට තව ලකුණු ගොඩක් හම්බ වෙනවා. ඒකත් එක ආර්ට් එකක් තමයි IELTS writing exam එකේ ලකුණු ගන්න. ඔයාලා මේක try කරන්න. නිමේෂ දාලා දෙන extend. statement කියලා දාලා තියෙනවා. statement එක නම් නේ to what extent කොච්චර දුරට do you agree with this view? Some says your school days are the happiest time of your life. ස්කෝලේ කාලේ තමයිලු සතුටුම කාලේ සමහර අය කියනවලු එහෙම. To what extent කොච්චර දුරට do you agree with this view? මේකත් එක්ක කොච්චර දුරට එකඟ වෙනවද? extent කියන එක තමයි අපි එතෙන්ට
ගන්න ඕනේ. To what extent කියන කොපමණ දුරට. The extent in which you agree with something is how much you agree with. කොච්චර දුරට එකගද? Completely, partially, or not at all. The question, to what extent do you agree with this view, is common for task 2 type of writing exam. මේ විදිහට තමයි අහන්නේ writing exam එකේ question එක තේරුම් ගන්න නම් මේ extend කියන වචනේ දැනන් ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා කොච්චර දුරට එකඟ වෙනවද? extend කියන්නේ කොච්චර දුරට කියන අදහස. To what extent? Completely සම්පූර්ණයෙන්ම එකඟ නැත්නම් තරමක් දුරට එකඟ වෙනවද නැත්නම් කොහෙත්ම එකඟ වෙන්නේ නැද්ද? ඔය තුන එකක් තමයි එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක විස්තර කරන්න ඕනේ අපි. බලන්න මේක තව තුනයි තියෙන්නේ. In most blank university will ask for IELTS score of 5.5 or higher. එක්සෑම් එකේ 9න් දෙන්නේ ලකුණු එකෙන් 6.5 ඊට වඩා ආනවා. most cases කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ යුනිවර්සිටි විලාස්. යුනිවර්සිටි දාන cases. තියෙන එකත් එක්ක ගොඩක් වැඩ ඒක තමයි එන්නේ. අනිත් දෙකත් එක්ක සැසතන. Case is a particular example of something. Here it means in most example of someone applying to an English speaking university. University will has the same meaning. තොර මේකට case කියන එක තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. බලන්න මේකට පුළුවන්ද කියලා try එකක් දෙන්න. So then a statement කියලා. Money is the most important measure of success. Do you agree or disagree with this statement? කියන මේ උඩ තියෙන statement එකත් එක්ක ඔයා agree වෙනවද disagree වෙනවද? Statement is a sentence that expresses that fact. So fact, information, or an opinion of a formal way. රාජකාරී විදියට මොන හරි අදහසක් කියන එක තමයි statement එක. Can do you agree or disagree with this statement? Command for action. අපි පොදුවේ කියන්නේ පොලිසියට යනවා statement එකක් දෙන්න. Statement එකක් දෙන්නේ නික රාජකාරී විදියට යමන්ගේ අදහසක් ප්‍රකාශ කරන එක තමයි statement එකක්. Last one. බලන්න පුළුවන්ද කියලා? Simple grammatical. right. එකට ගොඩක් අය දාලා දෙන structure කියන එක. right. ඒ වගේ ඔක්කොම ටක් ගාලා උත්තර දෙනවා නම් හොඳයි. Structure is the way in which the parts of something are arranged that connect together. Right. Good. Part 1 එකේ අපි task analysis එක කරා. ඒක අපි අවශ්‍ය වචන 10ක් තිබේ. වචන 10 දැන් අමතක කරන්න එපා ඔයාලා. ඒ වචන 10 තමන්ගේ vocabulary එකට ඇතුළත් කරගෙන ඉස්සරහට යන්න. ඊට පස්සේ අපි යනවා language focus වලට. language එක ගැන අපි පොඩි study එකක් කරන්න හදන්නේ. What is all about? What's it all about? Have you taken any exams in English before? Why are you interested in studying IELTS exactly? What do you know about the exam already? Or කලින් මොන හරි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන තියෙනවද? අයියෝ IELTS ගැන try කරන්නේ. එතකොට exam එක තියෙන දේ දන්නවද? You are going to read some general information about IELTS exam, IELTS test, and then look specifically at what you have to do in 2 writing stars. අපි පොදුවේ ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ IELTS exam එක මොන වගේද කියලා. exam එක ගැන චුට්ටි විස්තරයක් කතා කරලා ඊට පස්සේ අපි writing part එකට focus කරන විදිය තමයි මේ පළවෙනි දවසේකින් අපි කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට බලමු අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා. Okay. An overview of the IELTS test. IELTS test. The IELTS exam is an international test of English. ජාත්‍යන්තර ඉංග්‍රීසි භාෂා ටෙස්ට් කරන exam එකක් which is used to prove your ability in English. ඔප්පු කරන්න යොදා ගන්නවල වගේ ඉංග්‍රීසි හැකියාව, for example to study at an English speaking university. ඒක ඔප්පු කරන්න යුනිවර්සිටි එකකට නැත්නම් emigrate to certain English speaking countries මොන රටවල් වලට යනකොට the exam test of 4 skills. මේ හතරම ටෙස්ට් කරන listening, reading, speaking and writing කියන මේක ටෙස්ට් කරනවා කියලා කියනවා.
the listening, reading and writing exams are taken on the same day. The exam එකේ මෙන්න මේ තුනම පළවෙනි දවසේ එක දවසක ගන්නවා. පැය දෙකමාරක් යනවා මේකට. ඊට පස්සේ the speaking test which last around 15 minutes. Speaking test එක සමහරට විනාඩි 15යි තියෙන්නේ. අනිත් ටික පැය දෙකමාරකින් ටෙස්ට් එක ඉවරයි. තව අමතර විනාඩි 15ක speaking test එක තියෙනවා. Can take place either on the same day or up to a week before or after the rest of the exam. ස්පීකින් කියන කැලේ විතරක් එදා දවසේම තියෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ දවසක තියෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මිනිත්තු 15යි යන්නේ. How is the exam scored? Exam is scored from 0 to 9. Each skill is individually scored in this way, and then the total is divided by 4 to give an overall score. I mean, the score known in IELTS as the band score. IELTS band score is a whole number of number O 0.5. සම්පූර්ණ ඉලක්කමක් හරි දශම ඉලක්කමක් හරි එනවා එක්ක 6.5 නැත්නම් 7 7.5 ඒ වගේ තමයි එන්නේ. An intermediate student B1 should score from 4 to 5. Upper intermediate student B2 level එකේ ඉන්න අය 5.5 to 6.5. Most English speaking universities ask for minimum score of 6 to 7. What do you have to do in the writing exam? The writing exam lasts 60 minutes. So ලියන exam එක පැයක් තියෙනවා. ඒක කොටස් දෙකක් තියෙනවා. There are two parts, task 1 and task 2. මේ කියන්නේ academic writing වල. General writing වල task 1 එක වෙනස් වෙනවා. පොඩි ලියුමක් හරි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකකට නෝටිස් එකක් වගේ ඒ වගේ ලියන්න තියෙනවා. ඇකඩමික් එක ගැන තමයි අපි මේකෙදි කතා කරන්නේ. මේ ටාස්ක් 1 එකේදී අහන ෂෝට් එසේ එකක් තියෙනවා. ටාස්ක් 2 එකේදී ලොං එසේ එකක් තියෙනවා. ටාස්ක් 2 is longer and has twice as many marks. ටාස්ක් 2 එකට ලකුණු 40ක් දෙනවා. ටාස්ක් 2 එකට 1 එක දෙන්න ලකුණු 20යි. So you should spend around 20 minutes on task 1 and 40 on task 2. ලකුණු දෙන ප්‍රමාණය වෙනස නිසා පළවෙනි ටාස්ක් එකට මිනිත්තු 20ක් යොදවන්නලු ඊළඟ එකට 40ක් යොදවන්න කියලා කියනවා. තවදුරටත් ඉස්සරහටදී පැහැදිලි වෙයි. ටාස්ක් 1 එක ගැන අපි කතා කරා. ටාස්ක් 1 you have to write a report based on a visual. කියන්නේ ඔයාලට පේන දෙයක් ගැන ඔයාලට ලියන්න තමයි තියෙන්නේ මේ ටාස්ක් 1 එකේ. මේ ඇකඩමික්. එතකොට මේකෙදී අපි ඒක ලියනකොට task 1 එකේ mainly එයාලා බලන්නේ a graph ප්‍රස්තාරයක් chart එකක් table showing statistics මොනවා හරි table එකක් දෙන්න පුළුවන් or series of pictures describing a process ඔන්න කියන ආකාර තුනෙන් එකක් එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ chart එකක් ඔය ප්‍රස්තාර වගේ තියෙන එකක් නැත්නම් මේ graph එකක් එක එක line diagrams තියෙන එකක් එහෙම නැත්නම් pictures process diagram. ඔන්න ඒතර අපි බලමු එක උදාහරණ බලවම තමයි මොනවද කියලා තේරෙන්නේ නැත්තට. You have to describe or explain what is shown in the visual using minimum of 150 words. වචන 125ක් අඩුම තරමේ භාවිතා කරගෙන මේකේ තියෙන ඒවා විස්තර කරන එක තමයි task 1 එකේ අපි ඒ කියන්නේ exam එකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මිනිත්තු 20ක් ඇතුළත. Here are some examples of visuals. මෙන්න මේවා තමයි exam එකට හම්බ වෙන visuals. ඒ හම්බෙන chart වල උදාහරණ. This is a line graph. Calls made in European country. දැන් මේ graph එකක් දීලා තියෙනවා European countries වල calls ගන්න විදිය. මේ තමයි percentage එක. මේ තමයි ආකාර. Mobile, internet, apps and fixed line. එතකොට 2004 ඉඳන් 2018 වෙනකොට මේ fixed line එක සැලකිය යුතු ප්‍රමාණකින් අඩු වෙලා තියෙනවා මිනිස්සු භාවිතා කිරීම. එතකොට 2004 ඉඳන් 2010 වෙනකොට ඉතා විශාල කඩාවැටීමක් වෙලා 2010 ඉඳන් 2018 වෙනකොට ඉතා කුඩා ප්‍රමාණයේ අඩුවීමක් තමයි තියෙන්නේ. ඉන්ටර්නෙට් ඇප්ස් වලින් කතා කරන එක 2010 තමයි පටන් අරන් තිබිලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ඊට කලින් ඉන්ටර්නෙට් ඇප් වලින් කතා කළා නැහැ. 2010 ඉඳන් 2012 වෙනකන් ඉතා වේගකින් මේ ඉන්ටර්නෙට් ඇප් වලින් කතා කරන එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. නමුත් 2012 ඉඳන් 2018 වෙනකන් සාමාන්‍ය ආකාරයට තමයි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ.
එතකොට අපි කතා කරමු ඉතිරි කැලේ මේකේ මොබයිල්ස් වලින් 2004 ඉඳන් 2010 වෙනකොට ඉතා වේගෙන් කට්ටිය අතර පැතිරලා තියෙනවා මේ මොබයිල්ස් යූස් කරන එක. ඊට පස්සේ 2010 ඉඳන් 2012 වෙනකොට අඩු වෙලා තියෙනවා ටිකක්. ඒකට හේතුව වෙන්න පුළුවන් මේ ඉන්ටර්නෙට් හරහා කතා කරන එක වැඩි වෙලා තියෙනෙත් ඒ කාලෙම. ඒ කාලෙම ෆෝන් වලින් කතා කරන එකත් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ෆෝන් වලින් කතා කරන එක ක්‍රමයෙන් ඉතා සෙමින් අඩු වෙගෙන යනවා අච්චර වේගෙන් නෙවෙයි. ඔන්නෝක තමයි අපි සිංහලෙන් කිව්වේ graph එක. ඕක තමයි අපි ඉංග්‍රීසි වලිනුත් ලස්සනට කියන්න තියෙන්නේ. ඒතර මේක line graph එක. මේක. හැබැයි මේකේ එනවා තව එක වර්ගයක්. මේක ඇවිල්ලා pie charts. ඒතර මේ වගේ pie charts එනවා. ඒවා විස්තර කරන්නත් ඕනේ. අපි බලමු නිකන් දල වශයෙන් කොහොමද world population in 2019. ලෝක ජනගහනය 2019 ලෝක ජනගහනය තමයි මේකේ පෙන්නන්නේ. ආසියාවේ තමයි 59%ක් විතර වැඩිපුර ඉඳලා තින්නේ ලෝක ජනගහනය. යුරෝපේ 9.6. ඇෆ්‍රිකාව වල 17.1යි. එතකොට නෝර්ත් ඇමරිකාව වල 4.8යි. ලතින් ඇමරිකාව වල 8.5යි. ඕකේ ඕසෙනියා. මොකද ඕසෙනියා? ඕසෙනියා කියන එකේ එක කොටසේ 0.5. එතකොට pie chart show the different percentages that make up the whole of something. The percentages together add up 100. එතකොට මේකේ මේ pie chart එකක් විස්තර කරනකොට අපිට කියන්න පුළුවන් more than half world population එකෙන් භාගයකට වඩා ඉන්නවා ආසියාතික අය. අනේ වගේ කියන්න පුළුවන්. දෙවැනියට වැඩිම ඉන්නේ ඇෆ්‍රිකන් අය. තුන්වෙනියට තමයි යුරෝපියන් අය ඉන්නේ. යුරෝපියන් අයයි ලතින් ඇමරිකන් අයයි තා ළඟ ජනගහනයක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට යුරෝපියන් අයගෙන් අර්ධයක් වගේ තමයි නොදර්න් ඇමරිකන් අය ඉන්නේ. අනේ වගේ එක වචන භාවිත කරලා මේක විස්තර කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව process diagram කියලා එකක් එනවා. මෙන්න මේ වගේ. වර්ග කීපයක් අපි කතා කරලා line diagram එන්න පුළුවන්. pie charts එන්න පුළුවන් process diagram. මේකේ තියෙන්නේ බලන්න මේක වෙනද ගස් තියෙනවා. මේ ගස් කපලා දර විදියට අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ කාබනේටඩ් ප්‍රොඩියුසර් එකකට දාලා මේක පල් කරලා වගේ මොනවා හරි කරලා මොකද කරලා තියෙන්නේ එක වර්ග දාලා රසායනික ද්‍රව්‍ය ඇඩිටිව්ස් දාලා ඔන්න එකෙන් එක බොක්සස් කොල එක දේවල් හදනවා. ඊට පස්සේ ඒවා ආයෙ විසි කරාට පස්සේ ඒවා ආයෙ රිටේන වලට දාලා ඊට පස්සේ ඒවා රිටේන මොනවා හරි පැක් කරලා අපි මාකට් එකට යවනවා. මාකට් එකට යවලා ආයෙ විසි කරාට පස්සේ ඒවා ආයෙ රිසයිකල් කරනවා. ආයෙ මේ වගේ ගස් දාන විදිහටම ආයෙ මේ වගේ කාබනේටඩ් ප්‍රොඩියුස් එකට දාලා ආයෙ මේ වගේ බොක්සස් එක දේවල් පැකින් කරන ඒවා කොල එක දේවල් හදලා ඒවා අදාළ දේවල් වලට දාලා විකුණනවා. ඒවා විසි කරාට පස්සේ තමයි ආයෙ රිසයිකල් වලට එන්නේ. ඒතර ගස් වලින් තමයි මේ විදිහට එන්නේ. ඒතර මේ චක්‍රය ගැන අපි විස්තර කරන්න ඕනි. ඉංග්‍රීසි භාෂාව භාවිත කරලා වචන 150කින්. ඔන්න ඔක තමයි IELTS ටාක්ස් 1 එකේ පළවෙනි ටාස්ක් එකේ එන්නේ. ඔය තුනෙන් එකක්. ඒ තුනෙන් එකක් කොහොමද ලියන්නේ ඉගෙන ගන්න කියලා අපි කතා කරමු. අද කතා කරන්නේ ඇත්තටම ටාස්ක් 2 එක ගැන තමයි මේ. ඒතර process දෙකම ගැන කතා කරනවා අපි බලමු යන විදිහට. එතකොට ඒක එකක්. ඊට පස්සේ ටාස්ක් 2 එකේ මොකද වෙන්නේ? ටාස්ක් 2 is an essay. ටාස්ක් 2 එක කෙලින්ම රචනාවල් ලියන එක. ටාස්ක් 1 එකේ මේ තියෙන එකක් බලාගෙන ලියන එක. ටාස්ක් 2 එකේ රචනාවල් ලියන එක. You will be given one question to answer. question එකක් දෙනවලු answer කරන්න. There are different types of question. එක වර්ග questions තියෙනවා. For example, discussing two sides of argument. සමහර questions තියෙනවා පැති දෙකක් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. argument එකක් විදිහට. සමහර question එක ගන්න ඔබගේ අදහස අපේ අදහස දෙන එක. සමහර question තියෙනවා talking about the advantages and disadvantages of මොන හරි අවස්ථාවක වාසිය අවාසි කතා කරන රචනා වර්ග තියෙනවා. තව වර්ගයක් තියෙනවා describing a problem and suggesting a solution. problem solution type එකේ ප්‍රශ්න සහ ඒවට පිළිතුරු යෝජනා කරන විදිහේ ඒවා තියෙනවා. එතකොට ඔය වගේ විශේෂ වර්ග 4ක් තියෙනවා.
එතකොට හැඩය දෙන්න. right. අපි යන්කෝ ඉස්සරහට. ටාස් 1 එක ගැන මම විස්තර කිව්වේ. ටාස් 1 එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ වර්ග තුනක වෙන්න පුළුවන්. ලයින් ඩයග්‍රෑම් එකක්, පයි chart එකක්, එහෙම නැත්නම් process diagram එකක් එන්න පුළුවන්. ටාස් 2 එකේ එන්න පුළුවන් essay එකක්. හැබැයි essay එකේ වර්ග තියෙනවා. ඒ වර්ග තමයි මම හතරක් කිව්වා. එකක් තමයි ඩිස්කෂන් ආගියුමන්ට් එකක් විදිහට දෙපැත්තට බෙදලා කතා කරනවා. අපි essay එකේ එක ඡේදයක් එක පැත්තකට කතා කරනවා. ඔය දෙවෙනි ඡේදය කතා කරනවානේ අනෙක් පැත්තට තියෙන කරන්ට් එක. ඔගේ අදහස් දෙනවා. ඔගේ ධනාත්මක අදහස එක ඡේදයක දෙනවා. ඍණාත්මක අදහස අනෙක් ඡේදෙ දෙනවා. advantages disadvantage වාසිය අවාසි කියන කතා කරන එක ඡේදයක වාසිය අනෙක් ඡේදය අවාසි දෙකේ මික්ස් කරලා කතා කරන්නේ. problem and solution කියනවා නම් problem එක මුලින් ඡේදය කතා කරලා ඊළඟ එකේ අපි solution එක ගැන කතා කරනවා. ඔන්නේ වගේ ඡේදයක එක point එකක් එන විදිහට අපි කොහොමද ඒක විස්තර කරන් යන්නේ කියලා අපි බලමු ඉස්සරහට ගිහලා. How can you get a good score in writing exam? දැන් ඔන්න අපි කතා කරන්නේ පළවෙනි exercise එක ගන්න. මේක අන්තිමට පොඩි exercise එකක් තියෙනවා. මේ හිස් තැන් 1 2 3 4 5ක් තියෙනවා. මේ පහට සුදුසු වචන දාන්න අපි මේක හොඳින් ඉගෙන ගමු. මේක කියවලා මේකට summary එකට දාන්න තියෙන. එතකොට ඒකෙන් කියන්නේ අපි ඉගෙන ගන්න එකම තමයි exam එකේ දීලා තියෙන්නේ. උඩින්ම තියෙන එක බලන්න. Read this and complete the summary. Choose no more than 2 words from the text. ඔය වචන දෙකකට වඩා මේකෙන් දාන්න බෑ කියනවා. උපරිම වචන දෙකකට වඩා ගන්න එපා කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට කියවගෙන යන how can you get a good score in the writing exam? කොහොමද writing exam එකේ හොඳ ලකුණක් ගන්න? For both task 1 and task 2, the examiner, the person who reads your exam and decides your score, will look at 4 things in your writing. අපි ඔහේ ලිව්වට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වුණාට IELTS exam එක සමහර අය අමාරුයි කියන්නේ ඒකයි. ඒකේ බලනවා මෙන්න මේ කොටස් 4. task achievement. ඔයාලට දීපු ටාගට් එක ඔයා කරලාද? number 1. ඔයා කොච්චර ඉංග්‍රීසි දැනන් හිටිය අතරන්නේ? ඔයාගෙන් අහපු ප්‍රශ්නට නෙවෙයි නම් ඔයා උත්තර දීලා තියෙන්නේ. ඔයාට ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. හම්බෙනවා යම්කිසි කොටසක් අඩු වෙදින්. හතරෙන් එකක් මොනවා මිස් කරගන්න. This means answering the question. You need to answer all parts of the question and not include anything irrelevant. එහෙනම් අදාළ නැති දේවල් කියවන්නත් බෑ. අදාළ දේවල් කියන්න ඕනේ. question එකේ හැම part එකම answer කරන්නත් ඕනේ. Your main points must be clear and you should provide example to support these points. ඔගේ ප්‍රධාන points clear වෙන්නත් ඕනේ. ඒවට උදාහරණ සපයන්නත් ඕනේ. අර මේ වල ලියා ගන්න. task achievement එකේ ඊට පස්සේ coherence and cohesions. මේ writing එකේ තියෙන කොටස්. Coherence and cohesions කියන්නේ this means making your points easy to follow. එහෙනම් එක point එකක් එක වාක්‍යයකින් කියලා ඊළඟ වාක්‍යය ඒකට කිසිසේත්ම අදාළ නොවන point එකක් කියන්න හොඳ නැහැ. ඒක ගලාගෙන යෑමක් තියෙනවා. ඒකත් ඒගොල්ලෝ බලනවා. එතකොට this means making your points easy to follow. එතකොට essentially it means that you should aim to include just one main point in each paragraph. ඒ කියන්නේ එක paragraph එකක ප්‍රධාන point එකක් තියෙනවා. Within each paragraph, you also have to show the relationship between your ideas clearly. එතකොට ඒ point එක ගැන කියනවා paragraph එකේ වගේ ඡේදේ ඒකට අදාළ උදාහරණ දෙදී ඔයා ඒක හොඳට පැහැදිලි කරන්න. ඉංග්‍රීසියම පුළුවන් වුණාට හරියන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි ඔයා කියන අදහසට ඔයා ඒක හේතු සාධක කියලා ඔයා ඒක ගලප ගන්නත් ඕනේ. Using appropriate linking words and expressions. ඒ වචන සම්බන්ධ කරලා අදාළ උදාහරණ සම්බන්ධ කරලා ඒ expression පාවිච්චි කරලා ඒක ගොඩනගන්න ඕනේ ලස්සන ඡේදයක්. ආවට ගියාට නෙමෙයි. එතකොට ඒක තමයි coherence and cohesion check කරනවා, task achievement check කරනවා. ඔය දෙක ඊට පස්සේ lexical resources. This refers to your range of work. ඔයා දන්න වචන ප්‍රමාණය වැදගත් වෙන්නේ මෙතෙන්ට. Your aim should be express things different ways. Not repeat the words where possible.
කියන්නේ එකම ඡේදය ඇතුළතේ එකම වචනේ නැවත නැවත රිපීට් වෙනවා කියන්නේ ඒක ලකුණු අඩු වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව. පුළුවන් තරම් එක එක විදිහේ වචන එකම. එතකොට එයා බලන්නේ මෙයා ගොඩක් වචන දන්නවා. එතකොට ලෙක්සිකල් රිසෝසස් මෙයාට එක එක විදිහට එකම අදහස කියන්න පුළුවන්. එතකොට භාෂාවේ හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා ඒ කොටසට ලකුණු හම්බ වෙනවා. grammatical range and accuracy ඊට පස්සේ තමයි ව්‍යාකරණය. The examiner will be looking to see that you can use lot of different structures to express what you want to say. වාට කියන්න අවශ්‍ය දේ විවිධ ස්ට්‍රක්චර්ස් පාවිච්චි කරලා ඒක පැසිව් වලින් කියනවා, ඇක්ටිව් වලින් කියනවා. එතකොට මොඩල් verbs දාලා කියනවා. එතකොට එක එක idioms දාලා එක එක විදිහට වා කියනවා. එක එක tenses වලින්, past tense වලින් එක එක tenses පාවිච්චි කරගෙන. It doesn't matter if you make some mistakes. පොඩි mistakes වුණාට කමක් නැහැ. As long as your meaning is still clear. පොඩි වැරදි මොනවත් කවන්නේ ව්‍යාකරණය. හැබැයි වාගේ දෙන අදහස හරියට එනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා තමයි අර කියන්නේ. එතකොට ඔයාලා දෙයක් ලියනකොට මෙන්න මේ කාණ්ඩ හතර තමයි ඔයා මාස්ටර් වෙන්න ඕනි. මේ එක්සෑම් එකේ ලකුණු ගන්න නම් task achievement, coherence and cohesion, lexical resources, grammatical range and accuracy. එතකොට සමරි එක මෙන්න මේ සමරි එකක් දීලා තියෙනවා. බලන්න පුළුවන් නම් කියන්න. මම යාඩි 5ක් දෙනවා ඔයාලට. මේකේ හිස්තැන් පුරවන try එකක් දෙන්න බලන්න. මෙන්න මේකෙන් තමයි ඇත්තටම ගන්න ඕනේ. මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්නකො. එතකොට ඔයාලට ලේසි එකෙන් බලලා අරගේ හිස්තැන් ටික දාන්න පුළුවන්. මේකේ පොඩි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න. එක වචනයක් හරි උපරිම 2යි ගන්න පුළුවන් ඡේදයෙන්. මේ සමරි එකට හරි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ සමරි එකට බලන වචන 5 පුළුවන් නම් හොයලා කියන්න බලන්න. මම විනාඩි 5ක් දෙන්නම් ඔයාලට.
ටික්මන්ට ඉවර කරන්න ඕන නිසා මම මේ කෑලෙන් කෑලට යන්න. මේ කෑල්ල අපි බලමුකෝ. මේක to get a good score for task achievement. ඒ කියන්නේ ටාස්ක් එකක writing exam එකේ හොඳ ලකුණු ගන්න අවශ්‍ය නම් everything you write must help to answer the question. එතකොට ඔයා ලියන හැමදේම answer එකට right. නිමේෂ නම් උත්තර ටික දාලා තියෙනවා කියවල. right. තව කවුරු හරි පුළුවන් නම් බලන්න. Everything you write must help to answer the question. Make sure your main points are clear and each one with an example. එතකොට make sure your main points are clear and මොකක්ද? මේක ඇත්තටම මේකේ හැම ආන්සර් එකක්ම මේ IELTS exam එකේ මේ වගේ එකක මේ ඡේදෙන්න තමයි ගන්න ඕනේ. මේ උඩ කැල කියවම අපිට ගන්න පුළුවන්. Question you not include anything irrelevant. Your main points must be clear and you should provide example to support these point. ඒකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් මේකට උත්තරේ දැන් නිමේෂ දීලා තියෙනවා points provide කියන එක. PROVIDE. නිරෝෂ දාන should provide කියලා. should දාන්නත් පුළුවන්. එකකින් shape වෙන්නත් පුළුවන්. Clear and should provide each one with an example. should provide දාන්නත් පුළුවන්. අපි එකක් දාලා බලමු. සමහරලාට තනි වචන දාන්නත් පුළුවන්. සමහරලාට වචන දෙකක් දාන්නත් අවුලක් නැහැ. ලකුණු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු. And should provide each one with an example. So next එක අපි බලමු. ඒතර අපි මේකෙන් දැනගන්න ඕනේ මේ exam එක නෙමෙයි. අතර මේකේ උත්තරේ නෙමෙයි. මේකෙන් කියන අදහසයි අපි ගන්න ඕනේ. තාම අපි මේක ටෙස්ට් එකට ආවේ නැහැ. මේක කියන්නේ මෙයා පොඩ්ඩක් කියන්න. right. මේ කියන්නේ හොඳ ස්කෝර් එකක් ගන්න නම් everything you write must help. ලියන හැම එකම ආන්සර් එකක් වෙන්න ඕනේ. question එකට උත්තරය වෙන්න ඕනේ. make sure main points are clear. අනිවාර්යෙන් main points clear වෙන්න ඕනේ සහ ඒවට උදාහරණ සපයන්න ඕනේ කියන එක තමයි මෙයා මේකෙන් කියන්නේ. To have a good coherence and cohesion, your writing must be easy for the examiner to එන්න ඕනේ. මොකක්ද? follow කියලා දාලා දෙනවා නිමේෂ නේද? follow examiner. ඒතර මේක coherence and cohesion එක බලන්න කියලා තියෙන එක. This means making your points easy to follow. එතන ඇත්තටම කෙලින්ම දාලා තියෙනවා නේ. easy to follow. එතකොට examiner to easy for the examiner to follow තමයි දාන්නේ. රොෂත් දාලා තියෙනවා. right. Each paragraph will have one main idea. හැම paragraph එකම එක main idea එකක් තියෙනවා and use linking words and expressions to make it clear how your ideas relate to each other. කෙනෙක් link කරන වචන ප්‍රයෝගී කරගන්නවා. අපි ඉස්සරහදී ඉගෙන ගමු. To do well in the lexical resource category, you need to right. තොරට දාලා තියෙන නිමේෂ express things කියලා. right. Same idea using different words. බලමු. Lexical resources කියලා අපි කියවල බලමු. This refers to your range of vocabulary. Your aim should be to express things in different ways and not repeat words where possible. right. එතකොට බලමු answers වර්ග දෙකක් තිබ්බා. උන්ට express කියලා දාලා අපි express things කියලා. need to express. මෙතන express things කියලා තියන්නත් පුළුවන්. එතකොට to do well in lexical resource category, you need to express things. එතකොට in the same way.
එතන express විතරක් දාන එක හොඳ express things the same way එහෙම දාන්නත් පුළුවන්. අපි වැඩිපුර දාලා බලමු සමහර වෙලාවට මෙයාලා accept කරනවා බලමු වැරදුනොත් ඇයි කියලා. express things කියන එක ගත්තේ මොකද මේකේ තියෙන විදිහටම තමයි දාන්න ඕන. මේක එකක් විතරක් දාන්නත් පුළුවන්. express කියන එක විතරක් දාන්නත් පුළුවන්. සමහරට දෙකක් දාලා වරදින්නත් පුළුවන්. සමහරට එකක් දාලා විතරක් හරියන්නත් පුළුවන්. අපි ඒක ඉස්සරහට යද්දි කරද්දි තමයි පුරුදු වෙන්නේ. But it's the same idea using different words. If you express your ideas using a variety of මොකක්ද මේක දාලා තිබ්බා මේ answer එකේ structures කියලා නේ. You should get a good score from grammatical range and accuracy. If your meaning is clear, it is okay to make a few small mistakes තමයි. එතකොට variety of structure. එතකොට lexical resource ගැන අපි කතා කරා. Grammatical range and accuracy ගැන අපි කියමුකෝ. The examiner will be looking to see that you can use a lot of different structures to express what you want to say. What කියන්න ඕනද එක විදිහට structure වලින් it doesn't matter if you make some mistakes as long as meaning is clear. The variety of structure කියලා අපි මේකට ගමු. දාලා තියෙනවා animation එක අවශ්‍ය දෙන්නම දාලා තියෙනවා. Structures RES නේ. මේක තියෙන විදිහටම දාන්න ඕනේ. Structures මේක තියෙන්නේ මේ විදිහට. මෙතන තියෙන structures. එතකොට තමයි mistakes. බලමු check කරලා answers ටික. මේකේ අර දෙකකට වැරදි හම්බෙලා තියෙන මම හිතන්නේ අර වචන දෙකක් ඇඩ් කරපු හින්දා වෙන්නේ නැති. මොකද මේකේ අපිට එකක් මිස් වුණා. මොකද මේ එකක් මිස් වුණා කියන්නේ මේකේ maximum one word ද provide කරන්න කියලා තිබෙන්නේ. නෑනේ no more than two words කියලා තිබෙන්නේ. right. මෙතන අපි බලමු මේ should provide කියන එකේ එයාලා දාලා තියෙන්නේ ඇත්තටම provide නෙමෙයි මෙතන sorry මෙතන support කියලා තමයි එන්න ඕනේ. එතකොට බලන්න to get a good score for task achievement everything you write must help to answer the question. Make sure your main points are clear and support each one with an example. බලන්න එකේ your main points clear and you should provide example to support this point. එතන මෙතෙන්ට එන්නේ support කියන එක මම කලින් එකෙත් මේක මාක් කරලා තිබ්බා මටත් ඒක මිස් වුණා. මේකට support කියලා තමයි එන්න ඕනේ. The correct answer is support. The text says your main points must be clear. You should provide examples to support this point. The verb support means to show why something is true. ඒක follow කියන එක යාලා හරි කියලා දීලා තියෙනවා. බලමු මේක මොකද දෙන්නේ express things කියන එක අයින් කරලා express මොකද in the කියලා කැලේ මෙතන නැහැනේ in නැති නිසා express විතරක් දාලා යන එක safe. express විතරක් තිබුණා මේක හරි. මෙතන තමයි completely වර්ධන තැන මෙතන support කියලා තමයි එන්න ඕනේ. support. අනිත් එක හරි structure mistakes. ඒතකොට ඔයාලා මේකේ වැරදි හදාගන්න මෙතන එන්න ඕනේ support කියලා SUPPORT මෙතන follow හරි express things කියන එකේ things නැතුව express කියන කැලේ විතරයි answer එක විදිහට අරන් තියෙන්නේ. ඒක structures කියන එක හරි mistakes. ඔය ටික තමයි answers විදිහට දීලා තියෙන්නේ. right. එතකොට අපි යමු ඉස්සරහට writing skill එක original topic එකට ඊට පස්සේ shaping your answer. Do you like things to be complex or simple? Do you like working hard to understand something or
Do you prefer things to be clear and follow a recognizable pattern? Although it is good things to be able to use complex language, IELTS writing tasks generally score better when they are fairly simple and well structured. ඒ කියන්නේ හොඳට ස්කෝර් ගන්න නම් සරල සහ හොඳට ප්ලෑන් කරපු විදියට ලියන එක තමයි හොඳ. ගොඩාක් සංකීර්ණ වාක්‍ය ලියුවා කියලාම ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි යා කියන්නේ. නමුත් ඔක්ස්ෆර්ඩ් එකේ කියනවා ටිකක් ලස්සනට දිග වාක්‍ය සංකීර්ණ වාක්‍ය ලියුවමත් ලකුණු හම්බෙනවා කියලා ඔක්ස්ෆර්ඩ් එකේ කියනවා. මොකද මේ කියන්නේ ක්ලියර්ලි හරියට කරන්න ඕනේ ලියන්න ඕනේ කියලා තමයි කියන්නේ. In this section, you are going to study structure of IELTS task 1 and task 2 answers. අපි බලමු කොහොමද ආන්සර් කියන්නේ කියලා. මේකට පොඩ්ඩක් අහලා බලන්න මොකද්ද කියන්නේ කියලා. බලන්න මේක අහලා තේරෙනවද කියලා විනාඩි 7ක් තියෙනවා අහන්න. There are two different tasks in the IELTS writing exam. Task 1 is a report based on a graphic of some kind, like a graph. And Task 2 is an essay, which needs to explore ideas. For Task 1, you need to write at least 150 words and spend no more than 20 minutes. You just need to report what you see in the visual. In this example, we have a bar chart showing Japan's main trade partners in 2017. Basically, it shows the exports and imports of the countries mentioned along the bottom here. A typical Task 1 report like this will have 4 parts. The introduction is where you say what the graphic shows. You can base this on the essay question itself and include information from the title of the graphic if necessary. The important thing is to change some of the words. Don't just copy exactly what you are given. For example, the chart shows the value of Japan's export and imports with its main trading partners in 2017 in billions of US dollars. The next part of the report is the overview. This is where you point out the main things you notice about the chart, such as big increases or decreases. You will talk about this in more detail later, so you should keep it simple here. Something like this. China was Japan's biggest trade partner overall and provided significantly more imports than any of the other countries. The third part is where you describe the important features in more detail, using specific data or numbers from the chart. For example, Japan's imports from China, about $164 billion, were more than twice the value of imports from the USA, its next biggest import market. Finally, there is usually a section where you compare and contrast particular elements. You point out how certain parts are either very different or very similar. It is this sort of analysis that makes a report worth reading. Here's an example which compares and contrasts amounts. The biggest and most favorable trade difference was with the USA, where exports accounted for around $134 billion of business compared to about $72 billion for imports. So that's the basic structure for most Task 1 reports. Introduction, overview, important features, compare and contrast. If the task is based around a process, the structure will be different. But in most other cases, this is a good model to follow. Now we come to Task 2. Task 2 is an essay rather than a report.
you need to write at least 250 words and to allow around 40 minutes for it. That's twice as much time as Task 1 because you can get twice the number of marks. It's important in Task 2 essays to read the question carefully. Everything you write must relate to the question. Unlike Task 1, where you just report what you see, in Task 2, essays are based on your ideas. They don't need to be brilliant, original ideas because you are being marked on your English, not your intellect. But the ideas must be linked together in a logical way. Here is an example Task 2 question. Some countries are planning to stop using physical money. What are the advantages and disadvantages of using cash? Your answer is likely to have 3 sections: an introduction, main body, and a conclusion. In the introduction, you paraphrase the first part of the question, then answer it very briefly, mentioning your main ideas, but no detailed reasons or examples. Look at this first sentence from an introduction and notice how it paraphrases the question. As more and more people prefer to use cards to pay for things rather than cash, some governments are considering getting rid of cash altogether. The main body of the essay will usually be 2 or 3 body paragraphs, each of which will look at an idea mentioned in the introduction. Generally speaking, the first sentence of each body paragraph contains the main idea, and the other sentences support it, with an example, a reason, or an explanation to help the reader understand. Here's an example. See how the first sentence states an idea, and the second sentence supports it. Everyone would agree that cash is convenient for everyday shopping. The shopkeeper knows that cash is accepted by everyone, and, unlike with credit and debit cards, shopkeepers do not have to pay charges when payment is made in cash. Finally, we come to the conclusion, where you basically state your answer to the question again, using different language to the introduction. It's important not to add any main ideas here, but you could mention possible future effects of a situation if you want to. Here is an example of a conclusion. On balance, I feel there are many more benefits than drawbacks to cash. It is a method of payment that all buyers and sellers are happy with, and it helps people stay in control of their spending. Although we are getting more and more used to paying for things without cash, I don't feel that we are ready for a completely cashless society yet. As you practice writing Task 1 and Task 2 answers in these lessons, you will get used to using these simple structures, so it will seem quite natural when you take the IELTS exam itself. right. ඒකේ අපි කියපු ටික අපි දැන් කතා කරමු. ඉස්සරහට written form එකෙන් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි ඒකේ කතා කරේ constructing your answer. Your answer for both task 1 and task 2 must be written in a way that makes your idea easy to follow. හැම එකේම මේක easy to follow. මේක හරි වැදගත්. තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න ලියන එක තමයි ඉතාල වැදගත් වෙන්නේ. They must be written in a paragraphs, group of sentences that are linked. Not just list of unconnected sentences. ඒ කියන්නේ paragraph එකක් ඡේදයක් වුණාම මේ ඡේදේ තියෙන වාක්‍යයකින් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්න ඕනේ නිකන් එකිනෙකට සම්බන්ධ නැති වාක්‍ය කොටසක් නෙමෙයි වාක්‍ය සෙට් එකක් නෙමෙයි paragraph කියන එකට මෙතන කියන්නේ. ලස්සනට එකිනෙක සම්බන්ධ වෙච්ච වාක්‍ය සෙට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. Each paragraph should contain only one main idea. හැම paragraph එක තනි එක අදහසක් වටා තමයි ගෙතෙන්න ඕනේ. Idea must be presented in a clear order.
order එකට අනුව කියනවා. task 1 එකේ අපි බලමු මේකේ දාලා තියෙනවා. task 1 you need to write at least 150 words. You should not spend more than 20 minutes on it. Task 1 you only need to report what you see in the visual. පේන දේ ගැන කියන්නේ. You don't have to try to make the writing interesting. ඔයාට මේකෙදී ඔයා අවශ්‍ය නැහැ ඒ කියවන කෙනාට මේක රසවත් විදියට කියන්න තමන්ගේ අදහස් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. පේන දේ ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරන්න දකින දේ හරියට කියන්න විතරයි තියෙන්නේ. You mustn't put any personal opinion. තමන්ගේ අදහස් නම් මේකට කිසිසේත්ම දාන්න එපා. උඹනේ වැරදි එතකොට. ඔයාලා මේ පේන දේ තමයි කියන්නේ. Here is an example of task 1 question based on a bar chart. Japan main trade partners in 2017 amount of billions of US dollars. Export තියෙන කාපාටින් imports තියෙන. ඔයාලා question එක මොකක්ද කියන්නේ? The chart provide information about Japan's main trade partners in 2017. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. Write at least 150 words. මේක තමයි task එක. Here's how you can structure an answer to most task 1 questions. In one type of task 1 question, the process diagram question, you have to describe a process from picture. කෙනෙක් type එකක process එකක picture එකක් බලන් යන. This structure is not suitable for that questions type. එතකොට මේ තියෙන pattern එක අර process diagram කියන එකට ගැලපෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ bar charts වලට ගැලපෙනවා මේක. අපලු මේකේ introduction එක තියෙනවා, overview එක තියෙනවා, main body paragraph එක තියෙනවා, body paragraph 2 එක තියෙනවා. overview තමයි මෙයා දීලා තියෙන්නේ මේක විස්තර කරන්න. බලමු introduction එක කොහොමද කියලා තියෙනවා. See what the graph shows. Base your introduction on the question but use different words where possible. For example, එතකොට මේ task 1 එකේ ඔයා දැන් question එකම paraphrase කරන එක තමයි introduction එකේ කරන්නේ. The chart shows the value of Japan's export and import with its main trading partners in 2017 in billions of US dollars. Topic එකේ තියෙන එකම එයා වෙනස් විදිහට භාෂාව පාවිච්චි කරලා කියනවා. Base your introduction on the question but use different words where possible. ඕක තමයි අපි introduction එකේ කරන්නේ. question එක මේ විදිහට ලියුවොත් ලකුණු නැහැ. So overview එකක් අපි දෙනවා. Mention the main things you notice about the data. Big increase or decrease or long period when numbers didn't change. Your overview can be part of the introduction if you like, or it can be separate paragraph. මේ overview එකම introduction එකට add කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් separate paragraph එකක් විදිහට තියන්නත් පුළුවන්. You shouldn't mention actual numbers in your overview. Leave details for the main paragraph. Here is the example sentence from the overview. The overview එක අපි හරි numbers ඉලක්කම් එක කියන්නේ දලා දාසක් තමයි කියන්නේ ප්‍රධාන දේ. China was Japan's biggest trade partner overall and provided significantly more imports than any of the other countries. අන්න overview එකේ කිව්වා China තමයි මේකේ ලොකුම trade partner එක ජපාන් වල. එයා import ගොඩක් වැඩිලු export වලට වඩා. ඔන්න ඔක තමයි යා overview එකේ ලස්සනට කිව්වේ. introduction එකේ question එකම paraphrase කරා. overview එකේ කිව්වර හොඳටම පේන part එක. කැමති කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් introduction එක overview එකට attach කරලා ඡේදයක් විතර ලියන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි යනවා main body paragraph එකට. 3 important features. Give details about features you mention in the overview. The overview එකේ කිව්ව ඒ වගේ අපි details කියනවා with specific data from the graphic. Here is an example sentence describing an important feature. Japan's imports from China about $164 billion were more than twice the value of imports from the USA. Its next biggest import market. USA එකට වඩා දෙගුණයක් විතර ජපාන් වල import කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. Main body paragraph 2 එකේ කියන compare contrast different statistics. තොර දෙවෙනි එකේ කියනවා compare and contrast. Describe how different parts are noticeably very different or very similar. Here is an example sentence which compares and contrasts among. The biggest and most
favorable trade difference was with the USA, where export accounts for around $134 billion of business compared to about 72 billion for imports. USA වල ලොකු වෙනසක් තියෙනවා බලන්න. export import වල ලොකුම වෙනස තියෙන්නේ USA වල. export කරනවලු ගොඩක්. හැබැයි import කරන්නේ ඒකේ ගොඩාක් අඩුවෙන් භාගයකට තර අඩුවෙන්. 140 වලට වඩා වැඩිපුර තියෙන මේක. ඒතර මේකේ just below 50 තියෙන්නේ. ඒතර ඒක තමයි මෙයා compare and contrast කරලා ඊළඟ එකේ කියන්නේ. The biggest and most favorable trade difference with the USA, where export account for $134 billion of business compared with about of import. Right. එතකොට ඒකේ තර වශයෙන් අයිඩියා ගන්න ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේ අපි ක්වෙස්චන් එක ෆරප්‍රයිස් කරා. ඕවර්විව් එකේ අපි කියනවා මේන් ෆීචර් එක. බොඩි පැරග්‍රාෆ් එකේ අපි කියනවා ඒක ඉලක්කම් වලින් වැඩිපුර විස්තර කරනවා. සහ කම්පෙයාර් ඇන්ඩ් කන්ට්‍රාස්ට් කරලා ඊළඟ එකේ වැදගත් කැලක් කියන ස්ටැටිස්ටික්ස් වල. තව අපිට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට පේන දේවල් වචන 150 වෙන විදිහට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. තව උදාහරණයක් දියමු. මේක මේන්ලි එක ફોකස් කරන්නේ දලා ඉදිරිය එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. ටාස්ක් 2 එක ගත්තොත් task 2 එකේ ගත්තොත් task 2 need to write at least 250 words. You should spend around 40 minutes on it, twice as much time as task 1, because you can get twice as many marks for task 2. In task 2, you need to focus on reading the question carefully and making sure that everything you write is relevant to the question. ඔයාලා හැමදේම question එකට අදාළ වෙන්න ඕනේ බව හොඳටම තරයේ අවධානය තියාගෙන තමයි කරන්නේ. Task 2 is about expressing ideas. They don't need to be highly original or brilliant, but they must be logical and linked together appropriately. එකකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ ගලපන විදිහට. Here is an example of task 2 question. මෙන්න බලන්න task 2 එකට යන questions වල හැටි. Some countries are planning to stop using physical money. What are the advantages and disadvantages of using cash? ගොඩක් countries are planning to සමහර රටවල් නවත්තන්නලු හදන්නේ මේ භෞතිකව අතට අහුවෙන අතේ තියෙන සාමාන්‍ය භාවිතය කරනකොට සල්ලි ඩිජිටල් විදියට කාඩ්ස් වලින් නැත්නම් ඒ විදිහට යූස් කරන්න තමයි යාලා හදන්නේ. මෙයාන මොනවද වාසිය වාසි මේ කෑෂ් භාවිතා කිරීමේ වාසිය වාසි. ඩිජිටල් නැතුව නිකන් අතේ පර්ස් එකේ දාගන්න සල්ලි භාවිතා කිරීමේ වාසිය වාසි තමයි අහන්නේ. Write at least 250 words. බලන්න ස්ට්‍රක්චර් එක දෙන්න ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක. Paraphrase the first part of the question, then answer it briefly, mentioning your main idea but no specific details. Here is an example of first sentence from introduction. In task 2 එකේ introduction එකේ බලන්න question එක paraphrase කරලා තියෙනවා. As more and more people prefer to use cards to pay for things rather than cash, some governments are considering getting rid of cash altogether. අර question එකේ තිබ්බ එක මෙයා paraphrase කරලා කියන වෙනස් විදිහකට introduction එක. body paragraph දෙකක් තුනක් තියෙන්න පුළුවන්. Body paragraph වල each body paragraph should be based on one of the main idea mentioned in the introduction. The first sentence state the idea and the other sentences support the idea. එතකොට body paragraph එකේ පළවෙනි sentence එකේ main idea එක කියලා ඉතින් ටිකෙන් අපි ඒකට support කරන උදාහරණ දෙලා. Through the example, a reason or explanation. Here is an example of a body paragraph. Notice how the first sentence is the main idea and the second sentence explain it with example. Like first sentence, everyone would agree that cash is convenient for everyday shopping. The shopkeepers knows that cash is accepted by everyone. And unlike with credit and debit cards, shopkeepers do not have to pay charges when payment is made in cash. My conclusion is state your answer to the question again using different language to your introduction. Question එකට answer එක තමයි මේ conclusion එක අපි දෙන්නේ. හැබැයි වෙනත් තව වචන භාවිත කරලා. Don't add any new main ideas here. body paragraph වල තමයි main new ඒවා දාන්න දාන්නේ. මෙතන conclusion එකයි අලුත් දේවල් දාන්නේ. ඒතර conclusion එක නෙමෙයි. තියෙන දේවල් වලින් final idea එක තමයි දෙන්නේ.
However, you can mention possible future effects. අනාගතයට එන පුළුවන් possible future effects of a situation if you want. ඔයාට අවශ්‍ය නම් කියන්න පුළුවන්. Here is an example of conclusion. On balance, I feel there are many more benefits than drawbacks to cash. Advantages and disadvantages කියන එකට එයා දාලා තියෙනවා benefits and drawbacks. අනේ වෙනම වචන අරකම දදා ගියොත් ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. Advantages, disadvantages කියන තු එයා කියන benefits and drawbacks to cash. It is a method of payment that all buyers and sellers are happy with. And it helps people stay in control of their spending. Although we are getting more and more used to paying for things without cash, I don't feel that we are ready for a completely cashless society yet. And I don't feel මට දැනෙන්නේ cashless society එකක් තාම අවශ්‍යයි කියලා හේතු සාධකත් එක්ක conclusion එකක් දාන මේ වගේ. වෙනස් වචන භාවිත කරලා. දැන් බලන්න මේකේ මේ paragraph එකේ මේ අපේ ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා. මේ paragraph එකෙන් තමයි ආදීලා තියෙන්නේ. මේකේ විස්තර ටික trade එක ගැන මෙයා ලස්සනට මොන කියලා තියෙනවා. introduction එක ඊට පස්සේ අපිට මොකද්ද කියන්නේ introduction එකට පස්සේ මොකද්ද තියෙන්නේ opinion introduction එක ඊට පස්සේ අපි ඒ දෙක එකට කියන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මෙතන body paragraph 1 and 2 විදිහට එනවා මේ දෙකම එකට introduction කියලාත් ගන්න පුළුවන් නැත්නම් introduction එක overview එකයි sorry overview එක තමයි මට අමතක වුණේ introduction එක overview එක විතර මේ දෙක එකට කියන්න පුළුවන් නැත්නම් දෙකකට කියන්න පුළුවන් The chart shows that value of Japan's export and import with its main trading partners. So, වරන්නතෝ දාලා තියෙනවා ඒකේ මොනවද උදාහරණ තියෙන රටවල් කියලා. In 2017, exports and imports are measured in billions of US dollars. China was Japan's biggest trade partner overall and provides significantly more imports than any of other countries. On the other hand, the USA was the biggest export market and the country where Japan had the biggest trade difference. Trade difference එක තියෙන USA වැඩිපුරම export කරන්නේ USA වැඩිපුරම import කරන්නේ China වල. Japan's imports from China $64 billion were more than twice the value of imports from the USA. It's the next biggest import market. While exports to the USA were only marginally greater than exports to China, around $134 and $132 billion respectively. They were more than double the value of exports to South Korea, the third biggest export market. මේක තියෙනේම තමයි third biggest South Korea එක දක්වාම විස්තර කරලා තියෙනවා. අන්තිමේකේ with regard to the trade differences මේ conclusion කියන්නේ යන්නේ නැහැ. මේ පේන දේ ගැන අපිට කියන්න තියෙන්නේ. අන්තිම body paragraph එකේ තියෙන introduction එක overview එක body paragraph 1 body paragraph 2 එක ඊට පස්සේ තියෙනවා. With regard to the trade differences, Japan imports more than it exports with China and Australia. However, the biggest and most favorable trade difference was with the USA, where exports accounted for about $134 billion of business compared to around $72 billion for imports. කියලා ඡේදය ඉවර කරලා තියෙනවා. Right. ඕකත් එක්ක බලලා මේක ටට්ටක් ගාලා ආන්සර් එක කියලා අපි මේක අද ඉක්මනට ඉවර කරමු. What does each yellow bar in the diagram represent? මේ diagram එකේ yellow bar කහ පාට bar එකෙන් represent කරන්නේ මොකද්ද? මේ තුනේ මොකද්ද ආන්සර් එක? මේ yellow bars වලින් මොකද්ද represent කරන්නේ? Imports from main trading partner, export from main trading partner, imports neighboring country. එකද දෙකද තුනද? yellow bar එකේ මොකද හිතන්නේ?
එකද දෙක තුන දාලා ගාන්සේ කවුරුහරි දාන්න බලන්න 1 2 3 කනා පාරක් හරි දාන්න කමන්නේ exports to a main trading part. එතකොට exports තමයි මේ තියෙන කහ පාටේ. ඒ මෙතන ගහලා තියෙන කහ පාට exports නිල් පාට import. දෙවෙනි එකේ අහනවා how is the value of the imports and exports shown? value කොහොමද පෙන්නලා තියෙන්නේ? 1 2 3 3 2 දාන්න trillions වලින්ද billions වලින්ද millions වලින්ද? billions වලින් තමයි දාලා මෙතන දාලා තියෙන billions කියලානේ. ඊට පස්සේ අහනවා which country did Japan do most trade with overall in 2017? 2017 වල වැඩිපුරම trades overall කරලා තියෙන්නේ මොන රටද කියලා අහනවා. China නේද? තුන්වෙනි එක අහනවා හතර with which country did Japan have the biggest difference in imports and export? biggest difference එක තියෙන්නේ. export එකයි import එකයි අතර biggest difference එක තියෙන්නේ මොකේද? ලොකුම වෙනස මෙතන. export imports වැඩි මේකේ නමුත් වෙනස තියෙන්නේ USA වල. USA වල නේද මේ දෙක අතර ලොකු වෙනසක් තියෙන්නේ. අනිත් ඒවාට වඩා. මම ඒක ආන්සර් එක ගන්නවා USA කියලා. ඒක තමයි ආන්සර් එක. Which was Japan's second highest import market? Okay. Japan's second highest import market. වැඩිපුරම import market. දෙවෙනියට වැඩිම import කරන්නේ මොන රටේද කියලා අහන්නේ. ඒක USA තමයි ගන්න. import තමයි නිල් පාටෙන් තියෙන්නේ. ඒත් දෙවෙනියට වැඩිම එක මේකේ තමයි තියෙන්නේ USA. What were exports to China like compared with exports to the UAE? China වලට export කරන එකයි USA වලට exports කරන එකයි අතර මොකද්ද වෙනස? කහ පාට බාර දෙකේ වෙනස. USA එකේ චුට්ටක් වැඩි නේද? අහන්නේ China එකේ මොන වගේද කියලා. What were exports to China like compared to export to USA? USA එකත් එක්ක compare කරලා China මොන වගේද කියලා අහන්නේ. ඒතකොට China එකේ අතර මෙතන මේ චුට්ටක් අඩුයි නේද? මේකට වඩා අඩුයි කියලා පේනවද? එතකොට අපි ගන්න වෙන්නේ little lower කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි answer. How can exports to South Korea be described compared with exports to the USA? USA එකයි South Korea එකේ වෙනස කතා කරොත් මොන වගේද? එතකොට මේකේ මොන වගේද? sorry. South Korea එකයි USA එකේ exports කතා කරා. 3 times වගේද? 3 times less than. 3 ගුණයකට වඩා අඩුයිද? ඒක තමයි මේ ගන්න වෙන්නේ. right. අන්තිම එක regarding trade between Japan and Australia, which of the following is true according to the writer? Australia එකයි Japan වල trade between Japan and Australia. Australia වල ගත්තට පස්සේ ජපාන මේ කොටසෙන් ගත්තට පස්සේ මොකද true කියලා අහන්නේ. exports more than import කියන වැරදි export අඩුයි import කරන ඊට වඩා less than import නේද? ඒතකොට දෙක තමයි ගන්න.
එතකොට ඒකේ දෙක තමයි ගන්න. right. එකක් වැරදිලා තියෙන කොහේ හරි. 3 times less than කියන එක ඇත්තටම just under half කියන එක. ඒක පොඩ්ඩක් වැරදුනා එතන. ක්ලික් කරලා ටක් ගාලා ගියා අපි ඒක. right. එතකොට අපි ඉස්සරහට යනවා. එතකොට මේක ටක් ගාලා ඉවර කරමු. questions එක. මේ තියෙන්නේ මේකෙන් summary එක තියෙනවා දෙවෙනි එකේ spaces 7ක් තියෙනවා. මේ හතර පුළුවන් නම් answers දෙන්න බලන්න. මම ටක් ගාලා මේ කරගෙන මේ උඩින්ම ලියලා තියෙනවා repetition complete the summary choose no more than one word. එක වචනයට වඩා යොදා ගන්න එපාලු answers දෙද්දි questions එක. Some questions, some countries are planning to stop using physical money. What are the advantages and disadvantages of using cash? Introduction එක body paragraph 1, body paragraph 2, body paragraph 3 ඇවිල්ලා තියෙනවා conclusion. ලස්සන essay එකක් තියෙනවා වචන 266ක. ඕක හොඳ essay එකක් ලස්සනට ලියලා තියෙනවා. මේ essay එකෙන් අපිට summary එක පුරවන්න තමයි තියෙන්නේ. බලන්න මේක මොනවද කියන්නේ කියලා introduction එක කියනවා as more and more people prefer to use cards to pay for things rather than cash. Some governments are considering getting rid of cash altogether, as cash is so convenient and is the form of payment everyone is used to. Right. මේක පොඩි screenshot එකක් දාගන්න. හරි 10ක් විතර පොඩි time එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ උත්තර ටික දාන්න මම ටක් ගාලා ඉස්සරහට යනවා. ඊට පස්සේ අපේ lesson එක ඉවරයි අන්තිම part එක තියෙන්නේ. මේ කොටසයි ඊට පස්සේ අන්තිමට conclusion කියන කැලලත් ගන්න. එතකොට ඕක තමයි. මේ normal answer එක question එකත් එක්ක ඊට පස්සේ conclusion කියන කැලල. මේකෙන් අපිට කොටස් වශයෙන් මේ ටික පුරවගෙන යන්න තියෙන්නේ spaces 7ක් තියෙනවා. බලන්න try එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි අවසාන answer එකට එනවා. ඊට පස්සේ ඉවරයි.
try කරාම පුළුවන් උත්තර ටික විතරක් කියන්න මම අනිත් ටික ෆිල් කරලා දාන්න ගොඩක් පරක්කු වෙච්ච නිසා. මේකේ පළවෙනි එකට ගන්න වෙන්නේ parts කියන වෙනි එකට changes තුන්වෙනි එකට අපි ගන්නවා available අතර stolen outline sorry shop or online and cash is stolen passive voice sentence එක and control අන්තිම එකට තියෙන society එකක් මොකද වැරදි කියලා ස්පෙලිං මාක් කරලා වැරද්දක් දාන්න changes sorry charges වැරදි දාලා දැන් sorry charges කියන්නේ there are no charges for shop කියන්නේ මෙතන charges කියලා එන්නේ අනිත් ඔක්කොම ටික ඔය උදාහරණ ටික තමයි මේ ටික තමයි උත්තරේට එන්නේ summary එක විදියට එතකොට මෙන්න මේ ලස්සනම එක තමයි මේකේ තියෙන මෙන්න මේ essay එක මේ question එකට ලස්සන essay එකක් තියෙනවා body paragraph 3ක් දාපු essay එකක් writing වලට හොඳටම ලකුණු ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ essay එකක් ලියුවොත් එතකොට අන්තිම task එක තමයි දැන් අපිට තියෙන්නේ actual test එක මේකේ do you know anyone who buys lot things they don't need අවශ්‍ය නැතුවත් ගොඩාක් දේවල් සල්ලි වලට ගන්න අය ඉන්නවා if so why do you think this is do you believe that having money and things make us happier or would most people be just happy if they earn and own less you are going to write an opinion essay ඔබගේ අදහස ගැන තියෙන essay එකක් ලියන්න තමයි යන්නේ about the importance we place on money and possessions you should write and check your answer in 40 minutes before you start you will see some tips to help you structure your essay as well බලමු මේක තමයි topic එක many people say that we place much importance on money and possessions. Others believe that the consumer society improves our quality of life. Discuss both views and give your opinion. Right. එතකොට මේ වගේ essay එකක model answer එක දැන් මේකේ තියෙනවා. මම ඒක translate කරලාම ගත්ත මේකෙන් model answer එක. while some මේක තමයි model answer එක consumerism කියන්නේ මේ පරිභෝජනවාදය කියන එක while some believes that consumerism can have a positive impact on our lives others feel that we place too much value on money and goods පරිභෝජනවාදය ගොඩක් අපේ ලයිෆ් වලට වැදගත් වුණාට ගොඩක් අය හිතනවලු අපි සල්ලි වලට සහ දේවල් වලට වටිනාකම දෙනවා කියලා although I recognize that there is truth on both sides of the argument I strongly agree that we place too much value on having a lot of money and stuff එතකොට I strongly agree that we place too much අපි ගොඩක් සල්ලි වලට සහ දේවල් වලට ගොඩක් වටිනාකම දෙනවා
Those in favor of the consumer society say that it makes people lives better. පරිභෝජනවාදී කියන අය ගොඩක් හිතනවලු මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතය එකෙන් ගොඩක් හොඳ කරනවා කියලා. They point out that when people spend money rather than save it, this creates jobs in factories and shops and helps a country's economy grow. In addition to this, they claim having a huge range of products to choose from gives us the freedom to live our lives in exactly the way we want. ගොඩක් සල්ලි වේදන් කරලා මිලදී ගන්න එක ගොඩක් හොඳයි කියලා කියන අය ඉන්නවා කියලා තමයි එයා කියන්නේ. ඒකෙන් රටේ දියුණුවට හොඳයි කියලා සමහර අය කියනවා. People who are anti-consumerism පරිභෝජනවාදයට එරෙහි අය complain that our love of buying stuff can harm our lives. ගොඩක් දේවල් මිලදී ගන්න එක අපේ ජීවිතයට හොඳ නැහැ කියලා කියනවා සමහර අය. For example, they waste it creates damage the environment. Environment damage the large corporations. We buy things from, they say, kill off local produce and traditions. ගොඩාක් හතර දේවල් වලින් ඒකේ local traditions විනාශ වෙලා යනවා කියලා කියන්නේ, making all places in the world seem similar. Above all, when people focus on money and possessions, සල්ලි සහ තමන්ට තියෙන දේවල් ගැන focus කරනකොට they forget human values. මිනිසුන්ගේ වටිනාකම ගැන අමතක වෙන්න යනවා, such as being part of a community, which leads to unhappiness. ගොඩක් unhappiness එනවා කියලා කියනවා මේ පරිභෝජනවාදයට එරෙහියි. Conclusion එකට අන්තිමට කියනවා, most developed countries tend to measure their success by how successful their economics are and how much people buy. However, I believe this puts too much importance on getting money and buying things that we don't really need. ගොඩක් රටවල් බලන්නේ මිලදී කරන දේවල් ප්‍රමාණය අනුව මිලදී කරන වාර ගණන අනුව රටවල් දියුණුව බලන එකලු. හැබැයි the obsessions with buying and selling can damage the environment. Obsessions කියන්නේ නිතර නිතර කරන එක, buying and selling ගන්නවා විකුණනවා කියන එක environment එකට හොඳ නැහැ. Kill local variety and make us forget that our relationships with the people around us are actually far more important. Perhaps we need to find a new way to judge the success of a society. This model answer සිංහල පරිවර්තන දෙකම ගත්තා. ඔයාලා try කරලා බලන්න මොනවද තේරෙන්නේ නැතුණාම මේ Google Translate එකේ English සිංහල දෙක අරගෙන දැන් ගොඩක් දියුණු වෙලා තියෙන්නේ. හැම එකම හරිය නෑ. නමුත් දලා idea එකක් අරගෙන අපිට improve කරගන්න පුළුවන්. grammar එක තියෙනවා නම් ඒකේ තව ටිකක් හදා ගන්න පුළුවන්. right. ඕක තමයි අපි අද main target එක ඕනේ. එතකොට essay part එක ටිකක් කරාම එක ලේසි නෑ, අමාරුයි. සරල කරන්න අමාරුයි. ඕක තමයි අද අපේ lesson එක. මොනවා හරි ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් message එකක් දාන්න, කියන්න, අහන්න. IELTS වල හොඳ lesson එකක් කරේ. මේක තවදුරටත් කරගෙන යනවාද, ඔයාලට මොනවා හරි add වෙන්න ඕනේද, මොනවා හරි දේවල් තියෙනවා නම් message එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒක අදට session එක අවසන් කරනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්. good night.